So we had our mock on last class. Today we will be solving mock 2, paper 2. So let's start with question number 1 and let's see how far we can solve. This question is about electrostatic and a student uses plastic rod to investigate electrostatics. Describe how the student would have charged the plastic rod. কি করতে হবে? প্লাস্টিক রডকে র‍্যাপ করতে হবে, রাইট? র‍্যাপ করলে এটা চার্জ হবে। এখন এই রাবিং এর মধ্যে দিয়ে কি আমরা 2 মার্ক পাবো? With something, with something, with some, and something টা কি? With some insulator to be specific, right? তাহলে এখানে আমরা মার্কস পেয়ে যাব। এখন আমি একটু চেক করে দেখি আপনারা কি লিখেছেন। Plastic wrap with charged cloth. Charged cloth কেন? স্যার করতেছেন? Yes. দরকার নেই আর। ঠিক আছে। Next. হ্যাঁ। Against a woolly sweater here. না -1 না, ঠিক আছে। With another electric insulator such as wall. Student wall like push plastic. Fine. Against a balloon. Okay, fine. Rub with positively charged electrode. Oh, that's wrong. Positively charged electron এর সাথে আমি কেন রাব করব? রাব ঠিক আছে। -1 এটা রাব ইফতিসার থেকে লিখবে। Different object. Different object কি এখানে allow করছে তারা? স্যার এটা আমার না? না, different object can allow করে নাই। -1. Next, rub against another material. Rub friction both must be insulated. ঠিক আছে, এবার ওকে, এবার আমরা পরেরটাতে চলে যাচ্ছি। নেক্সট কোশ্চেন খেয়াল করেন সবাই। নেক্সট কোশ্চেনটা বলতেছে the student uses a meter to measure the amount of charge on the rod. The meter displays a reading of -5.2 millicoulombs. Which of these is the same as -5.2 millicoulombs? -5.2 into 10 to the power -3 coulombs, which is -0.0052, which is option number C. Quarter second, correct answer হলো option number A. The rod has gained negatively charged electron. That's why এটা কি হবে? বলেন, রডটা কেন নেগেটিভলি চার্জ হবে? Because it gains negatively charged electron, which is option number A. So C, A. C, that's not correct. That's A. C, A. That's wrong, and that's wrong too. This is C, and this is A. মনের আশা পূরণ হয়েছে। আননোন পেপার পরেরটা আননোনই থাকছে, তাহলে বুঝতে পারছি। Sir, I'm interested. Yes. So normally people when they do their marks, they improve in the next one. We all, like, at least me, I will not say. This hold on a second. And this is not. না না না, বাবাকে বলেন আপনি ক্লাস আছে, So আপনি কেটে দেন। It's fine. but it's still good. এটা ইম্পর্টেন্ট। কে এটা ভুল করছে? দুইটাই ভুল করছে। কে এটা? সি টেক্সট দিয়ে বলেন আপনি ক্লাস আছে। স্যার তুমি টেক্সট দাও, ঠিক না কেটে দাও উচিত জাস্ট। ওকে, পরের কোশ্চেনটা চলে যাচ্ছে। পরের পার্টটাতে খেয়াল করেন আপনারা। মুভ করতেছি আমরা। পরের পার্টটাতে বলতেছে using a meter is one method of demonstrating that the rod is charged. Describe another method of demonstrating that the rod is charged. একটা হচ্ছে রাইট। সো আমরা কি করতে পারি এখানে? আমরা এখানে কি করতে পারি? দেখেন ওরা অনেকগুলো করেছে। বলতেছে place rod on the electroscope. gold leaf electroscope এর আপনারা एग्जांपल জানেন। Place rod near the stream of water from a tap. Place rod near the hair. Place rod above small pieces of paper. Place rod near another charged rod. Leaf on electroscope deflects. Water moves towards, hair moves towards the rod, paper moves upward, rod moves towards away from each other.
সো এগুলো হচ্ছে অবজারভেশনস এবং আপনাদের স্টেটমেন্ট হচ্ছে আপনারা কি করবেন। সো দেখে আসি আপনারা এখানে কি কি লিখছেন। হোল্ড দ্য রড নিয়ার দ্য same charged object, then they repel. Okay, fine. Same charged object. Okay. Put some piece of paper around the rod. The rod is charged. Attract the piece of paper. Yes. Correct. Rod to a metal using. কি লিখছেন এখানে বাবা? এটা কার? ইফতির। নাসের আসেন, নাসের সামনে আসেন, তাদের আসেন। এক্সামে এই সুযোগ আপনি পাবেন না যে আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করবে এখানে কি লিখছেন। আপনি বসেন। কি লিখছেন বাবা? কানেক্ট রড টু আ, এটা মেটাল, এটা টি কই বাবা? আর এম এর পরে ই কোথায়? দ্যাটস ই, and that's m, and that's t. আচ্ছা, এটা ইউজিং, আচ্ছা বুঝলাম, দ্যাটস wing, উইং। আপনি উইংটাকে বলতেছেন ইউজিং, দ্যাটস ইউজিং রাইট। আচ্ছা, ইউজিং ওয়্যার, দ্যাটস AIRE বাবা। আচ্ছা, ওয়্যার, using a wire to a metal using a wire. Connect to a metal using a wire. Measure the current using ammeter. না বাবা, হয় না। আপনি কেমনে একটা মেটাল রডের কাছে নিয়ে আসা, বিকজ ইটস নট দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ চার্জ যে এটার মধ্যে দিয়ে পাস করবে বা আপনি কারেন্টটা মেজার করবেন, তাই না? বসেন। হোল্ডিং ইট টু আ কাপল অফ পেপার স্ক্র্যাপস, ইফ দ্য রড charge, the paper scraps will leave the ground and be attracted to the rod. Yes, correct. By moving the rod into the paper, it gets attracted into a paper. Paperটা কেমন হলো না? Paper scrap বলতে হবে তো, otherwise হলো না। Small piece of paper into small pieces of small page of paper. Okay, ঠিক আছে। Use a gold leaf electroscope deflects, ঠিক আছে, making contact between the charged rod with another particle. নাই, কিভাবে এটা হবে? another particle কি জিনিস? হয় নাই। -2, -1, -2. It's easy to যাই না তারাই। Okay, next. তাই কথা বলেন না। Electrostatic charges can be useful, but they can also be dangerous. Give one use of electrostatic charge. একটা use আমাদেরকে বলতে হবে। Yes, inkjet printer, then photocopiers, smoke precipitators, right? Spray printing, এরকম অনেক জায়গাতে আমরা এটা ইউজ করেছি। আমাদের বইয়ে যখন আমাদের চ্যাপ্টার ডিসকাশন গুলো ছিল, ইনজেক্ট প্রিন্টার আমরা ইউজ দেখেছি। আমরা দেখেছি যে কিভাবে ইনজেক্ট প্রিন্টারের সাহায্যে এই চার্জ পার্টিকেল গুলোকে ডিফ্লেক্ট করা হয়েছে এবং ইনজেক্ট প্রিন্টার ইউজ করা হয়েছে। স্মোক প্রেসিপিটেটর আমরা দেখেছি যে হাই ভোল্টেজ এর মধ্যে দিয়ে যখন ডাস্ট পার্টিকেল গুলো যাচ্ছিল, হাই ভোল্টেজের সাহায্যে ডাস্ট পার্টিকেল গুলোকে অ্যাট্রাক্ট করা হয়েছে, তারপর ডাস্ট গুলোকে স্মোক থেকে রিমুভ করা হয়েছে। স্প্রে পেইন্টিং এর ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ, রাইট? সো ইনজেক্ট প্রিন্টার আপনারা অনেকে লিখেছেন না। আর রিস্ক হলো রিস্ক অফ স্পার্ক কজিং এক্সপ্লোশন অর ফায়ার। দেখেছি আপনারা কি লিখেছেন? ডিউ টু আনচার্জিং there is a build up charge that may cause a spark and spark may cause into explosion of a fire. ঠিক আছে, এখানে 9 পাইছো তাসমিয়া ফার্স্ট কোশ্চেনে। Next, used in wires, of course not. The charges might come to contact with the fuel, which can lead to earthing the place, won't be dangerous. Okay. Explain the electrostatic charge can be dangerous when fueling an airplane. Might come into contact with the fuel, which can lead it to ignite. শুধু ignition জন্য কোনো ওয়ার্ডস আছে একবার। Explosion, fire, risk of spark. Okay. -1. কথা বলেন না আপনারা। 6 পেয়েছেন রেজওয়ান out of 9. Serving in smoke detector কি হবে?
না, smoke detector আপনাকে marks দেয় নাই। Electrostatic changes will using airplane might ignite the flow causes explosion. ঠিক আছে। -1 আপনি পাচ্ছেন 8 out of 9. 8 out of 9 for Iman. Next, painting, yes, can cause spark, which can cause explosion. Yes, that's correct. 7 out of 9, Nasser. -1 Paka. It can cause explosion, -1. So if it's -2, it's going to be 7 out of 9 for this one. Using as fuel. Oh, যারা ছিল এটা আচ্ছা ঠিক আছে এক্সপ্লোশন ক্যান হ্যাপেন তারপরে কি লিখছে এখানে শক নো শক রিলেটেড কোনো কিছু নাই -2 it's 7 out of 9 for Sarah and 5 6 1 2 3 5 6 7 1 out of 9 1 out of 9 power একটা square. Okay, next question number 2. X-rays are electromagnetic waves used to obtain image of bones. An X-ray machine produces X-ray wave with a frequency of 1.25 into 10 to the power 18 hertz. Calculate the time period of these X-rays. So time period, কি জানি আমরা frequency equals to 1 divided by time period. So if the frequency is given, it is 1 divided by time frequency বসাই দিলে আমরা time period পেয়ে যেতাম. And the answer for time period is 8 into 10 to the power minus 19 seconds. ওকে পরেরটাতে বলতেছে আমাদেরকে ওয়েভ স্পিড বের করতে ওয়েভ লেন্থ বের করতে মার্স স্কিম অনুযায়ী সো মার্স স্কিম অনুযায়ী आंसर হলো 2.40 into 10 to the power minus 10 meters. It's correct for you. It's 5 out of 5. So t equals to 1 divided by f. F টাকে আপনারা স্মল লিখবেন not in capital. 8 into 10 to the power minus 19 seconds. Yes, it's correct. Recording একটু builders need to lift a large stone block. Diagram 1 shows this stone block. Draw an X on the diagram 1 at the center of gravity of the stone block. So যেখান থেকে ওয়েটটা আসতেছে তার বরাবর একটু উপরের দিকে আমরা কি করব একটা X ড্র করব যেখানে X দেয় নাই কে এটা কে দেখি 50 100. Okay, fine. Then state the formula linking weight, mass, and gravitational field distance. Weight equals to mass into gravitational field distance. That's correct. The mass of this stone block is 130 gram. Calculate the weight of the object. 130 into 10 likhsen or gamma likhsen. 130 into 10. 130 divided by 1000 into 10. That's 1.3 Newton. That's not correct. -2. X weight 130 into 10 আবার আরেকটা 130 into 10 পাওয়া গেছে এটা সারা 130 কে 1000 দিয়ে ডিভাইড করলে 130 কি কেজিতে দেওয়া ছিল জি স্যার আগে বলবো না স্যার আমি বলতে আমি 1300 নিউটন ঠিক আছে উফ এই ক্যামেরা অন করতে আসনিয়া রেকর্ড হচ্ছে কিন্তু ও তোমার ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেছে তখন তোমাকে ধরবে এই যে দেখো স্যার জানেন আমার এই ক্যামেরা অফ করা যাবে ক্যামেরা অন করা যাবে না সেটা আপনি করবেন আমি করব ক্যামেরা অন করা যাবে না হ্যাঁ ক্যামেরা অন করবেন না কথা বলেন না মেসেজ দেখবা 3 2 X yes ঠিক আছে দেখেন চেক করাটা কত সহজ আবার কি ইমান নেক্সট নাম্বার বি কি বলতেছে পড়ে ফেলি আমরা বি তে কি বলতেছে The builder uses a wooden plank to lift the large stone blocks. The plank is uniform and pivoted at its center. The builder pushes down on one end of the plank to lift the stone block.
Diagram 2 shows the plank when it's horizontal and stationary. What state the principle of moments at balance condition, sum of clockwise moments equals to sum of anti-clockwise moments, or in equilibrium. Yes, it's correct. Right. এক তিন ছয় সাত জি বাবা লিখ পারতে হবে না, না পারলে কেন লিখ। In equilibrium, sum of clockwise equals to sum of anti-clockwise. Sum of clockwise dollar equals to sum of anti-clockwise dollar. এরকম কিছু লিখতে হবে তো এখানে কি করব না imbalance in equilibrium -1. Okay, and বলছি সারা moment লিখতে হবে না। Okay, length of the plank 1.5 and x is 0.75. Allow ECF from B2. So AOG partially the correct এখানে mark close করবে না, এখানে -3 not to show the calculation. 4 গেলে 6 পাচ্ছে স্যার, 6 out of 10 still. Total clockwise moment is total anti-clockwise moment -1 because not to write in equilibrium, right? And কথা বলেন না বাবা, বলেন। The next question is calculate the length of the plank. So এখানে দেখতেই পাচ্ছি distance x is the at the center of the plank, right? তাহলে x যদি আমরা বের করতে পারি, the total length of the plank is just the double, nothing special. পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি আমরা। Number 4. A student investigated the speed of sound in air. The student sets up two microphones A and B as shown in diagram 1. Microphone A, microphone B. Then the microphones are connected to a data logger. A sound is made to the left of the microphone A. The data logger records the time when the sound wave reaches each microphone, and the student uses the data to calculate the time taken for the sound wave to travel from microscope A to microscope B. Describe how the student could determine the speed of the sound in air using his calculated value for the time taken. So এখানে স্পিড বের করার জন্য কি করতে পারে স্টুডেন্ট, এটা আপনারা জানেন সবাই। মাইক্রোফোনের কাজটা কি? মাইক্রোফোনের কাজটা হচ্ছে এখানে ওয়েভলেন্থ বা টাইমটাকে কনসিডার করে, রাইট? যদি আমরা এখানে ডিসপ্লে করতাম তাহলে এটাকে আমরা ওয়েভলেন্থ মেথড করতাম। যেহেতু একটা ওয়েভলেন্থ থেকে একটা মাইক্রোফোন থেকে একটা মাইক্রোফোন আমরা সার্টেন ডিসটেন্সে রেখেছি, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি দি ডিসটেন্স, and distance travel by the sound, and we record the time. So thereby this is the time taken. So আমাদেরকে ডিসটেন্সটা মেজার করে ফেলতে হবে। We have already the time. We just need to use the equation speed equals to distance divided by the time to calculate or to get the speed of the sound wave. Clear? Clear? Let's check what have you written. Number B, the student investigates how the speed of sound in air varies with temperature. He places several Bunsen burner in the space between the microphones as shown in diagram 2. He uses this method. Light all the burner on a Iman is one. Measure the air temperature in 3 places between the microphones using 3 temperature sensors. Use the data logger to record the time taken for sound waves to travel from microwave A to B. Determine the speed of the sound. The student repeats his method as air temperature increases. That is why it is important for all the Bunsen burner to burn the same amount of gas each second. Can Baba? Right. So idea that air needs to be same temperature at all points between microphones, right? So একটা বার্নারের টেম্পারেচার একরকম হলে এয়ারের টেম্পারেচার ডিফারেন্ট হলে স্পিডটা ভ্যারি করবে। খেয়াল করেন আমাদের এখানে দুটো মাইক্রোফোনের মাঝখানে যে স্পেসটা, এখানে বার্নার অ্যাড করা হয়েছে, রাইট? বার্নার অ্যাড করা হয়েছে কেন? দ্যাটস আ ডিফারেন্ট পারপাস। থিং ইজ ইফ আ ডিফারেন্ট বার্নার, ইমান কথা বলি না, ডিফারেন্ট বার্নার যদি এখানে থাকে, ডিফারেন্ট বার্নারের টেম্পারেচার যদি ডিফারেন্ট হয়,
Yes, এই দেখেন ডিফারেন্ট বার্নার যদি এখানে থাকে, এক একটা বার্নারের টেম্পারেচার যদি এক এক রকম হয়, তাহলে এর উপরের যে এয়ার, ইমিডিয়েট অ্যাবভ যে এয়ার গুলো রয়েছে, এই এয়ারের টেম্পারেচার গুলো ডিফারেন্ট হবে। এয়ার টেম্পারেচার যদি ডিফারেন্ট হয়, দেন স্পিড অফ দি সাউন্ড এটা কি করবে, ভ্যারি করবে, বিকজ স্পিড অফ দ্য সাউন্ড ডিপেন্ডিং অন দি টেম্পারেচার। তাহলে অবশ্যই প্রত্যেকটা বার্নারের টেম্পারেচারটা সেম হওয়া উচিত, আর প্রত্যেকটা আইডেন্টিক্যাল বার্নারের টেম্পারেচার তখনই সেম হবে যখন আমরা তাকে সেম অ্যামাউন্ট অফ ফুয়েল প্রোভাইড করবো। ক্লিয়ার? ইয়েস, তাহলে দেখে আসি আপনারা কি লিখেছেন, মার্কস্কিম কি বলছে। ওকে, table shows the students results. Calculate the mean temperature for the last row in the table. Give your answer to suitable number of decimal places. আমি just correct answer টা মার্কস্কিম থেকে বলতেছি। The correct answer is 59.97 or 60. যদি 60 লিখে থাকেন 2 marks and 59.97 লিখলে 1 mark, because তারা বলে দিয়েছে এটা significant figure বা suitable number of decimal point আগে থেকে লিখতে হবে। Yes, Why does 60 or 2 bars? বাবা 59.97 আপনি 4 decimal places দিচ্ছেন। Why does 60 or 2 bars? 60.0. 60.0, right? That's 3 decimal places, right? So that's the mean temperature. তারপরটা দেখেন 50.9, score 1 mark, 59.9 scores 1 marks, minus 1, 60, yes, 2 marks, 59.9, 62 marks, 60.02 marks, 60.02 marks, 60.02 marks. Next, তারপরটা তো বলতেছে যে একটা গ্রাফ ছিল, right? তারপরটা তো বলতেছে the student plots his results and draw the line of best fit. Draw a circle around the anomalous results. একটা anomalous result এখানে আছে, এটাকে একটা সার্কেল করে দেওয়া, tick mark, tick mark, tick mark, tick mark, tick mark, tick mark. I just think কাছে তো বললোই কাছে পায় নাই। The one and only. Next, state how the student should deal with the anomalous result. কি করবে সেটাকে শুনবে এবং ভুলে যাবে নাকি discard করা অথবা এটা রিপিট করা, right? Repeat or discard. Repeat the experiment. Repeat, discard দুটো আছে দেখেন। তারপর দেখেন আর কি বলতেছে, the anomalous results needs to be ignored. Yes, fine. Repeat the experiment. Ignore লেখা ঠিক না, discard. Ignore. All right. Okay, allow repeat experiment. Condone. It's condone. I draw a plot for mean temperature. Yes, fine. Student should repeat the test. Okay, repeat the event for the level result. Minus 1, minus 2, বলতেছি দাঁড়ান। Yes, এটা কার পেপার। Next, কারের পেপার না, এটা এক্সাম পেপার বাবা। Next, explain why a line graph is correct type of graph to display these results. Because line graph এর ক্ষেত্রে আমরা জানি দুটোই হচ্ছে কি ভ্যারিয়েবল, রাইট? So খেয়াল করেন, line graph suitable for continuous data, both variables are continuous. সেটা আমাকে লিখতে হবে। Line graph makes it easy to know the anomalous results. No, that's not. I do not laugh. Yes, next, because the data is continuous, 1 mark. Iman, as value shows continuous values of data or data is a lecture Allah baba. It is discrete. Yes. This allows to observe the minus 1. Because continuous circle. It is fit for purpose of the student investigation that affect the temperature of the speed of the sound, minus 2. Increasing the temperature increase the speed and temperature is proportional to the speed as the graph has a straight line. It means temperature is proportional to the speed, minus 2. Temperature is a continuous value. It is not a discrete value. It is not, both variable are continuous, so it's minus 1 and minus 1, which equals right.
তো খেয়াল করেন পরের পার্টটাতে চলে যাচ্ছে আমরা লাস্ট পার্ট এটা করতে করতে হতে ক্লাসটা কেটে যাবে যাক Sir, সমস্যা নাই describe the relationship between the speed of the sound in the air and the temperature right so speed আবার বলতেছি কি বের করতে বলতেছে describe the relationship between speed of sound in air and the temperature